Good evening, this is HASKE-TV News at 6 with Ahmed Abubakar. The House of Representatives has mandated its Committee on Nutrition and Food Security and that of Agricultural Production and Services, as well as agricultural colleges, institutions, and finance to investigate the alleged misuse of federal government's intervention and agricultural funding by the Central Bank of Nigeria. HASKE-TV correspondent Farida Sanusi Abubakar reports. Other institutions given the directive to wade into investigation, including the Nigerian Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending, the Bank of Industry, and other agencies. The decision of the House followed the adoption of a motion on the alleged mismanagement of government agricultural initiatives and funded by departments, agencies, and government programs outside the Federal Ministry of Agriculture and Food Security. The move was sponsored by Chike Okafo, a member of the House of Representatives representing Ehime Mbano, Ehite Oboma, Obowo Federal Constituency of Imo State. The committees were mandated to thoroughly investigate CBN's alleged mismanagement of the Anchor Borrowers Program worth 1.12 trillion naira, which was to be disbursed to 4.67 million farmers engaged in either maize, rice, or wheat farming through 563 anchors. The committees will also look into NISAL's disbursements of over 200 billion naira to facilitate agriculture and agriculture-related businesses. Farida Sanusi Abubakar, HASKE-TV News. The Presidential Amnesty Program (PAP) and Niger Delta River Basin Development Authority have agreed to partner on food security to boost agricultural activities to tackle food crisis in the region. The two agencies reached the agreement when the Managing Director and Chief Executive Officer of the basin, Prince Ibitimi Ambare, visited PAP's Administrator Dr. Dennis Otuaro in his office in Abuja. Otuaro assured Ambare of PAP's readiness to support the project, adding that the food project will complement mandate to foster sustainable security, stability, and peace in the Niger Delta region. Abductors of mother of popular Hausa singer Dauda Kahutu Rarara has finally demanded the sum of 900 million naira ransom from her family. The group of kidnappers initially demanded 1 billion naira ransom but reduced the amount to 900 million naira after a brief discussion with a member of the family. The kidnappers at first demanded to seal the deal of conveying the ransom with Rarara himself and later with a member of the family. They confirmed to the family that the kidnapped Hajia Hawa Adamu is in good condition and that she would be released as soon as the money is paid. We now go for a short break, after which we will return and the news will continue. Stay with us. Crisol is here to make our communities, rural areas and villages better. Crisol is here to tackle deforestation, land degradation, erosion, desertification, drought and climate change, repair damaged lands, show good farming methods and increase food production. from Adamawa to Zamfara. Crisol is here across 19 northern states. FCT. Crisol is here. Crisol is here to make our communities, rural areas and lives better. Crisol is here to make for the women, farmers, youths. To make go le baba. Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, FCT. Crisol is here to restore your land. Jigawa,
Welcome back. The news continues. The Independent Petroleum Producer Group has called on President Bola Tinubu to consider declaring state of emergency on crude oil production in Nigeria following the lingering crisis associated with poor patronage to Dangote crude oil refinery. IPPG is an association of Nigerian indigenous upstream exploration production companies that engages the government and other industry stakeholders on issues affecting the sector. The oil producers also expressed fears that the 2024 budget might be implemented partially due to the low production of crude oil in the country occasioned by crude oil theft and other unpatriotic attitudes. An Enugu magistrate court presided over by E.D. Onwu has sentenced Labour Party candidates for Enugu South Urban constituency. In a swift reaction, the leadership of the party has kicked against the 7-year jail term handed to its Enugu State House of Assembly candidate Bright Ngene over his involvement in contentious community matter. The party also wrote the Independent National Electoral Commission (INEC) to suspend the planned rerun election to avoid giving the ruling People's Democratic Party (PDP) advantage of the judgment. Ngene was arraigned alongside two others in 2017 by the Enugu State Police Command over 15 million naira development fund case involving his community. With this, we have come to the end of the news at 6. Do join us tomorrow for another fresh package of the bulletin and stay back for the Hausa translation version of the news. Good night. Masu kallon mu ga cikakkun labaran namu cikin harshen Hausa tare da ni Khadija Usman Gado. Majalisar Wakilai ta umarci kwamitinta mai kula da samar da abinci da ayyukan noma da kwalejin noma da cibiyoyi kuɗi da su binciki zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yi da kuɗaɗen noma na Babban Bankin Najeriya. Sauran cibiyoyi da aka ba da umarnin gudanar da bincike ciki har da tsarin martaba hatsi, bankin masana'antu da sauran hukumomi. Majalisar ta yanke hukuncin ne bayan amincewa da wani ƙuduri da aka gabatar kan zargin karkatar da ayyukan noma da kuma samar da kuɗaɗe daga ma'aikata da hukumomi da shirye-shiryen gwamnati a wajen ma'aikatar noma da samar da abinci ta tarayya. Ɗan majalisar wakilai Chike Okafor ne ya ɗauki nauyin gabatar da ƙudurin. Shirin afuwa na shugaban ƙasa da hukumar raya yankin Niger Delta sun amince da haɗa kai wajen ayyukan noma don magance matsalar abinci a yankin. Hukumomin biyu sun cimma yarjejeniyar ne a lokacin da manajan darakta kuma babban jami'in gudanarwa na raya yankin Niger Delta, Prince Ebitame Ambari, ya ziyarci shugaban hukumar PAP Dr. Dennis Otuwaro a ofishinsa da ke Abuja. Otuwaro ya tabbatar wa Ambari na shirin PAP na tallafawa aikin inda ya ƙara da cewa aikin samar da abinci zai taimaka wajen samar da tsaro mai ɗorewa da zaman lafiya a yankin Niger Delta. Kalaman Otuwaro na ƙunshe ne a cikin wata sanarwar manema labarai ɗauke da sa hannun jami'i na musamman kan harkokin yaɗa labarai, Mr.
Igoni ko Oduma. A ƙarshe waɗanda suka saci mahaifiyar fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara sun buƙaci iyalanta da su biya kuɗin fansa Naira miliyan 900. Masu garkuwa da mutanen sun fara neman kuɗin fansa Naira biliyan 1, amma sun rage kuɗin zuwa Naira miliyan 9 bayan wata gajeriyar tattaunawa da wani ɗan uwanta. Da farko masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a ƙulla yarjejeniyar kai kuɗin fansa da Rarara da kansa, sannan kuma da wani ɗan uwanta. Sun tabbatar wa 'yan uwa cewa Hajiya Hauwa Adamu da aka sace tana cikin ƙoshin lafiya kuma da zarar an biya kuɗin za a sake ta. Ƙungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta yi kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya duba yiwuwar kafa dokar ta ɓaci kan haƙo ɗanyen mai a Najeriya sakamakon rikicin da ya dabaibaye matatar ɗanyen mai na Dangote. Masu haƙar man sun kuma bayyana fargabar cewa za a iya aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2024 a wani ɓangare saboda ƙarancin albarkatun man da ake haƙowa a ƙasar sakamakon satar ɗanyen man da sauran ayyukan rashin kishin ƙasa. Hakan ya zo ne a daidai lokacin da kamfanin man Najeriya NNPCL ya sanar da cewa ya shelanta yaƙi da ƙalubalen da ke fuskantar haƙo mai a faɗin ƙasar nan, inda ya ƙara da cewa a halin yanzu yana haɗa hannu da abokan hulɗarsa da suka haɗa da kamfanonin mai na duniya. Masu kallon mu duka ƙarshen labaran kenan na yau. Ku tara da mu a gobe don jin wasu labaran. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a HASKE-TV.